After the war, we collected skulls of Wanga in 32 communal graves, and each one had about 2,000 skulls. So you can count how many people. But we selected the 9th of June because that is when, in the village of Chikandwa, near Semuto, 9 of them were killed, particularly 9 were killed. With Rutamaguzi, people like Nkanjirwa, Sentongo, and others, there were 9 of them. They were killed on the 9th of June, today. So that's why we selected that day to represent all the other sacrifices. As the speakers have said, when we were fighting, we had really pressing issues as a country. Not only Uganda, but even the other African countries have been facing or face those problems. In the case of Uganda, the economy had collapsed because of mistakes. Governance had collapsed. Social progress, education, health had collapsed. So really the choice was between survival or continue bleeding like has happened in some of the other countries. Because even today, you can get countries in Africa which are bleeding, even today. But here, we said no. This can't be stopped. And that's why we had the student movement initially linked up with the peasants, the rural people, and we were able to create this capacity. I'm glad that some of them are here. Kabandu is a young one. I don't remember him at all. But Nume was there. Nume is there. He was our chairman in Katoka Njiri. We had the elders are there who joined us. Therefore, when you are auditing the aims of the resistance and the achievements, please go by item. Democracy, economy, security, infrastructure, education, health. Of course, there are other things which I don't have to go into, like reputation of Uganda abroad and so on and so forth. As somebody who has been following, I think we have done well. Therefore, I want to thank the veterans who joined us, civilian veterans, the armed veterans, to achieve this, to defeat an army of the government which had all the weapons. I thank them so much, and even those who are not here, I want their families to be saluted. Thank you so much. Today we gather as a nation to honor the men and women whose courage, sacrifice, and selflessness have shaped the Uganda we proud call home. Heroes Day reminds us that our nation's progress was never handed to us on a silver platter. It was earned through sacrifice. We pay special tribute to the heroes of the NRM liberation struggle
who, under the visionary leadership of General retired Mzee Yoweri Kaguta Museveni, rescued Uganda from political turmoil, economic collapse, and insecurity. Through their dedication and Your Excellency's steadfast leadership, Uganda has risen from the challenges of 1986 into a nation of peace, stability, and opportunity. From a modest colony economy, Uganda today boasts a thriving and expanding economy that is recognized among the fastest growing in the world. The Uganda People's Defense Forces have evolved from a liberation force into a professional army that not only safeguards our sovereignty, but also contributes to peace and stability across the region and the continent. As we celebrate these achievements, we also honor contemporary heroes whose acts of courage continue to inspire us. Special recognition goes to our Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, whose contributions in Somalia, the Democratic Republic of Congo, and elsewhere have helped keep Uganda secure while upholding the professionalism and discipline of our gallant armed forces. As the country confronts the Bundibujo Ebola virus outbreak, we remember Dr. Matthew Rukwia, who sacrificed his life while fighting Uganda's first Ebola outbreak. Though he lost his battle, his life, his legacy continues to guide our public health responses and has greatly contributed to Uganda's ability to contain and manage such epidemics. On this front, allow me to appreciate His Excellency the President for his leadership in combating epidemics, including Ebola and COVID-19 efforts that earned him international recognition in Toronto, Canada. We thank God for blessing our nation with a leader whose wisdom, patriotism, and decisive leadership has protected countless lives during some of the most challenging public health crises of our time. As we celebrate Heroes Day today, let us also pay tribute to our civilian heroes, notably Philly Bongole Rutaya and Vione Namaganda. Their courage in fighting HIV and AIDS stigma and saving lives during the Budo School tragedy reminds us that heroism is not confined to the battlefield. It is equally demonstrated through service to humanity. As Nelson Mandela reminded us, it always seems impossible until it is done. The achievements we celebrate today, peace, security, economic growth, and expanded social services, once seemed beyond reach. Yet through sacrifice, determination, and visionary leadership, Uganda has continued to overcome challenges and advances steadily towards prosperity. Kuno kwogera kwa ssentebe owabazirwanako mu kanyigo ka Luweero ku lunaku luno olw'abazira. Mweyogeeyoge okutuuka ku lunaku lw'abazira baffe olw'omulundi ogwa-37. Mu linnya ly'abazirwanako, Oweekitiibwa tukwebaza, twebaza Mukama Katonda, ffe baani okubeera ku mukolo guno ogw'ebyafaayo gukuziddwa mu ngeri ya saayansi olw'ekizibu ky'Ebola kati era kyatadde ku nnyaffe Uganda. Mukama wange, senga si Ebola, wiiki ewedde twandibadde tujaguza olunaku lw'abajulizi baffe abaafiirira enzikiriza y'eddiini, kubanga wano tulina moto ya Uganda egamba ku lwa Katonda n'ensi yaffe, kitegeeza bagendera bulungi ku moto ya Uganda. Okutwalira awamu batta bannaddiini 105, kwabo kwaliko abasiraamu 105 n'abakristaayo 45. Naye eyabatta n'amala azuukira kati ayinza okutya olw'obungi bw'abakristaayo n'abasiraamu
abali mu nnyaffe Uganda kaakati n'eyatta abantu baffe ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omukaaga 81 yalowooza nti bannayuganda tujja kutya okulwanirira eddembe lyaffe naye n'amala ajja kati yeewuunya ejja eddene erya Uganda People's Defence Forces n'ekibiina ekinene ekya National Resistance Movement ekyakawangula akalulu ekyava mu musayi bw'abazira baffe abo. Ssebo tukwebaza batta mubiri naye ebigendererwa byasigalawo naye tukwebaza olw'okuwoolera eggwanga n'okutuukiriza ebigendererwa byabwe kubanga olwamala okubatta bwe wakomawo ne balyoka babalaga litakizi ze baali bataddewo okututulugunya n'oziraga kye ziteekeddwa okukola. Batta mubiri naye ebigendererwa byasigalawo. Baafa balwanirira ddembe kati eddembe tulirina. Baafa balwanirira demokrasiya kati tumulina mu Uganda. Baafiirira eddembe ly'okusinza kati tulirina mu Uganda. Baafiirira ebyenfuna ebirungi kati Uganda n'ogituukamu tekyakwetaagisa gamba nti ŋŋenda London. Baafiirira Uganda eyeeyagaza era nakati tugyeyagaliramu. Ow'ekitiibwa waliwo TV ekuteekako ng'ogamba nti Uganda kitandise okukunyumira naye ffe kyatunyumira dda kigenza okukunyumira ffe kyatunyumira dda endongo tugisala obudde ne bukya. Mukama wange buli lwe tukuwulira ng'olayira ebigambo bino ayi nkootinga sinze ayi Yoweri Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God n'ebirala essanyu libula okututta. Ffe abaali naawe mu lutalo tuzaayo olutambi emabega ne tukulaba nga bakuvuga ku Vespa ne Azizibbe ne tukulaba mu lukiiko lw'ekikunyu ne tukulaba ng'oli mu ttipa n'ekyamufumba akuvugako ne tugamba ddala twazaala omwana eyava mu Luweero Triangle akola byafaayo. Mukama wange oyawulidde ddala kubanga mu biseera biri twalinanga amagye ga gavumenti nga tugayita bisajja naye kaakati amagye g'abaana baffe nga abaana baffe bakubye litaaki y'egindi naye ebisajja bwe byatulumbanga nga tugamba ebisajja bibyo bitulumbye naye okuumya amagye gaffe nga baana baffe. Ow'ekitiibwa omugenzi Mawusa Ettungu yagamba nti ebyokulwanyisa bya mugaso nnyo mu biseera by'olutalo naye si bye bisalawo okuggyako abantu oba omuntu yasalawo. Ne Nelson Mandela yagamba nti abantu babiri omuntu batateekeddwa kwerabira mu bulamu bwe, omuntu eyafiirwa ebibye byonna ku lulwo owangule n'omuntu eyali naawe mu biseera eby'olutalo mu biseera eby'ennaku abantu abo tobeerabiranga era be baffe abaazirwanako Your Excellency abali wano mu maaso go. Tukwebaza tukusiima Your Excellency olw'ebifo by'otuwadde. Tulina abantu baffe abatalina constituency b'otuweeredde ebifo mu kabineti, abaana b'abalwanyi n'ebitundu ebirala kubanga ne mu RDC bagenze batuyingizaamu abaana baffe. Tusiima nnyo weebale nnyo weebalire ddala. Ow'ekitiibwa abaazirwanako bakusaba nti bw'ofunayo pulojekiti endala nga bw'ozootukolera ezibaddewo ebyaffe obyawule nga bwe wakolera abakyala n'abalina obulemu mu paalamenti mu bifo ebirala n'ebifo ebirala ebirondebwamu